My dear students in grade 4, how are you? I hope you're keeping fine. I warmly welcome all of you once again for your English lesson today. Grade 4 එකේ දුවලා පුතාලා මං හිතනවා ඔන්න ආසාවෙන් සතුටින් සනීපෙන් මගේ දුවලා පුතාලා ඇති කියලා. අදත් අපි අපේ English lesson එක පටන් ගන්න ලෑස්ති. Now today's English lesson is a very important lesson. Something special. That is because it's going to be our last unit in grade 4 pupils book. ඔන්න පුතේ අද අපේ පාඩම දුවලා පුතාලට අනිත් පාඩම් වගේම විශේෂයි. හැබැයි අද අපි කරන්නේ grade 4 pupils book එකේ අන්තිම unit එක පටන් ගන්නයි අපි යන්නේ. So I hope you can remember all the lessons that we have been doing in our grade 4 pupils book. We have learnt about so many things. මගේ දුවලා පුතාලට අපි grade 4 pupils book එකේ කරපු පාඩම් හැම එකක්ම හොඳින් මතක ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. We have spoken about so many things. We have learnt so many things in our pupils book. දුවලා පුතාලා හුඟක් දේවල් English lesson එක කරනකොට ටීචර්ත් එක්ක මේ grade 4 pupils book එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. We have completed 9 units and today we are going to start our last unit, that is unit number 10. So we have come a long way. අපි දැන් පුතේ units 9ක් ඉවර කරලා අපි අද 10 වෙනි unit එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I hope you can remember our unit number 9. We spoke about good practices. අපි හොඳ පුරුදු ගැනයි අපි අන්තිමටම කරපු unit number 9 එකෙන් මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තේ. So this is the last unit in our grade 4 pupils book. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ලොකුයි නේද පුතේ? අපි දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ grade 5 එකට යනවා. We are going to go to grade 5. So now we are big children. And now little by little we have learned so many things during our English lessons. We have practiced our speech. Now you know how to pronounce sounds. So you have come a long way. So what do we have to learn in our last unit? මොනවද පුතේ අද අපි අපේ 10 වෙනි unit එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ unit එක කරලා ඉවර වුණාම දුවලා පුතාලගේ pupils book එක පාඩම් ටික ඉවරයි නේද පුතේ? So unit number 10, which is our last unit of the grade 4 pupils book, we are going to talk about happy days. Happy days. ඔන්න පුතේ අපේ last unit එක unit number 10 අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ happy days. අපි සතුටින් ගත කරන දිනයන් ගැන තමයි. Now every day we are not happy, no? Sometimes we are sad for certain reasons. Sometimes we feel sad. We have feelings. හැම දවසකම අපි පුතේ හුඟක් වෙලාවට සතුටින් ඉන්න බලනවා. හැබැයි සමහර දවස් තියෙනවා විවිධ හේතු නිසා අපිට පොඩ්ඩක් දුක දැනෙන නේද? අපේ feelings. මොනවද පුතේ feelings කියලා කියන්නේ? අපිට දැනෙන හැඟීම්. අපිට දැනෙන හැඟීම් සමහර දවස්වලට සමහර දේවල් නිසා සමහර වෙලාවට සතුටු නැතුව අසතුටු වෙන දවසුත් අපිට තියෙනවා. But in our unit number 10, we are talking about happy days. අපිට සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් දවස් ගැන තමයි පුතේ අපි කතා කරන්නේ. Because there are so many reasons for us to be happy. අපිට සතුටින් ඉන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකේ. අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා දුක් වෙන දේවල් වලට වැඩිය. So we are talking about happy days. So in our unit number 10, that is our last unit, we have a number of lessons lined up which will speak to you about how we are going to be happy and how we can be happy, some reasons that we can be happy, and the special days that we remember as happy days. We are going to talk about those things. දැන් පුතේ අපි මේ 10 වෙනි යුනිට් එකෙන් කතා කරන්නේ happy days කියලානේ. අපි සතුටින් ගෙවන දවස්, අපි සතුටු වෙන දවස් නේද? ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට පුතේ අපි පාඩම් මාලාව සකස් කරගෙන තියෙන්නේ දුවල පුතාලට අපි මේ හැම දෙයක්ම අපි සතුටින් ඉන්නේ කොහොමද? අපිට සතුට ඇති වෙන්නේ කොහොමද?
අපි වගේම අනිත් අයත් සතුටෙන් තියන්න අපි මොනවද කරන්නේ? කොයි දේවල් නිසාද අපිට සතුට ඇති වෙන්නේ? ඔන්න ඒ දේවල් තමයි අපි අපේ lesson එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. So now we are going to move on to our next slide and we will see the lesson order. මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු අපේ පාඩම් මාලාව. මොන වගේ පාඩම්ද මගේ දුවලා පුතාලට පෙළ ගස්සලා තියෙන්නේ කියලා. So because we are talking about happy days, I think there are number of lessons for you which you are going to enjoy and be happy, because in one way we are happy that we are going to complete our pupils book. නේද පුතේ? අපිට අද සතුටු දවසක්. මොකද අපි pupils book එකේ උන්නද දැන් අන්තිම යුනිට් එකයි අපි පටන් ගන්නෙ. අපි යුනිට්ස් 9ක් ඉවර කළා ඉවරයි. අපේ පොත ඉවර වෙන්න යනවා. මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? So isn't it a happy day today? Yes indeed. It's a happy day and we will go to our next slide and see how many lessons we have to learn in our unit number 10. So it's time for us to go through our lesson order. අපි පාඩම් පෙළ ගැස්ම lesson order එක දැන් අපි බලලා ඉමු. Come, let's go and see. So unit number 10, happy days is our unit number 10, and we have a lined up of some valuable lessons for you. ඔන්න පුතේ අපිට පාඩම් මාලාව තියෙනවා පෙළ ගස්වලා. මගේ දුවලා පුතාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ යුනිට් එකෙත්. So there are 8 lessons altogether in our last unit number 10, happy days. And the first lesson we are going to talk about, this is how I feel. That is the name of our lesson. This is how I feel. The different types of feelings that we have. Different types of things that we feel. Feelings, emotions. අපිට දැනීම් තියෙනවානේ පුතේ නේද? අපිට දුක සතුටේ හැම දෙයක්ම දැනෙනවානේ. So we are going to talk about the different feelings. දුවලා පුතාලට දැනෙන විවිධ වර්ගයේ හැඟීම් මොනවද කියලා අපි කතා කරන්න යනවා. Second lesson, our lesson number 2, we are going to use the words he, she, they, it. අපි දැන් ඔන්න he, she, they, it කියන වචන භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි lesson number 2 එකේ ඉගෙන ගන්නෙ. දැන් පුතේ අපි he කිව්වහම කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? he කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්ට නේද? Then when we say she, we are talking about a girl. she කියලා කියන්නේ ගැහැණු ළමයෙක්. they කියලා කියන්නේ අපි ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොන්ටම, ඒ කියන්නේ දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා නම් they are happy කියලා අපි කියනවා නේද පුතේ? අපි එක්කෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා they කියලා. it කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? it කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් සතෙක් ගැන කතා කරනකොට අපි එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ අපි dog කෙනෙක්, cat කෙනෙක් දැක්කා කියලා. අපි දන්නේ නෑනේ යා පිරිමි සතෙක්ද ගැහැණු සතෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නෑ. We don't know whether it's a female dog or a male dog. So we call that animal it. අපි it කියලා තමයි පුතේ සතුන්ව හඳුන්වන්නේ. මොකද අපිට he, she කියලා කියන්න බැරි නිසා. So we are going to talk about that in detail in our lesson number 2. Lesson number 3. What are we going to talk about in lesson number 3? Festive days. Festive days. What is festive? Oh, festive කියලා කියන්නේ උත්සව නේද පුතේ? අපි උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරන දවස් තියෙනවා. So festive days are happy days for us. අපි උත්සව පවත්වන ජාතික උත්සව තියෙනවා අපිට. We have national festivals, we have religious festivals. So all those festive days are happy days for us. So we are going to talk about the festive days in our lesson number 3. Then we are moving on to lesson number 4. Let's make others happy. Let's make others happy. දැන් අපි සතුටින් ඉන්නවා වගේම පුතේ අපි අවට ඉන්න, අපි ඇසුරු කරන අනිත් අයත් සතුටින් ඉන්න එක වැදගත්නේ නේද? අපිට මොනවද අනිත් අයගේ සතුට වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? We are going to talk about those things in our lesson number 4. Let's make others happy. Okay? Then we are moving on to lesson number 5. And that's Nisal's birthday. In your pupils book, lesson number 5, we are going to talk about our friend Nisal,
who is celebrating his birthday. So birthday is a day that we feel happy. So we are going to talk about Nisal's birthday in our lesson number 5. Then lesson number 6, we will talk about happy holidays. නිවාඩු කාලේ අපි කරන දේවල් ගැන තමයි අපි lesson number 6 එකේ happy holidays කියලා කතා කරන්නේ. I think you have a lot to say about your holidays and you must be having lots of plans for your holidays as well, because we are going to get our holidays very soon, because this is the last unit. We are going to complete our English book and then we are done with the grade 4 work and we can enjoy ourselves. So it's an important time, okay? Right. So number 7, lesson number 7 will teach us how to be happy and the things that we can do to make ourselves happy. අපිට පුතේ සතුටින් ඉන්න නම් අපි කරන්න ඕන දේවල් මොනවද? සතුටු වෙන්න අපි කළ නොකළ යුතු දේවල් මොනවද? මේ දේවල් අපි කතා කරනවා lesson number 7, when I am happy. Then our last lesson, lesson number 8, we are going to talk about U sound. Now, to end our unit, we are going to learn a little bit of sounds and an important letter U, which has so many different sounds. පුතේ U කියන අකුර අපිට දෙන්නේ A කියන ශබ්දයනේ. හැබැයි A කියන ශබ්දයට අමතරව U අකුරෙන් ඇතිවෙන තව විවිධ වර්ගයේ ශබ්ද තියෙනවා. ඉතින් අපි A ගැන කතා කරනවා අපේ lesson number 8 එකේ. A, letter U, A sound. So that is going to be another important lesson. If you learn that also, you can be happy too. So now you know what we are going to talk about in our unit number 10, the lineup of lessons for you, and you know what we are going to talk about in each of these lessons. So I think you will get ready. Don't miss any of these important lessons, and especially this is your last unit and you are going to complete all the lessons in this unit as well. So now, without waiting any longer, we will move on with our very first lesson. What are we going to talk about in our very first lesson? Come, let's go and see. Right. Now, as I told you, in our first lesson, lesson number 1, we are going to talk about this is how I feel. This is how I feel. මෙන්න මෙහෙමයි මට දැනෙන්නේ කියන එක තමයි ඔන්න අපි lesson එකකින් අද කතා කරන්නේ. So as I told you, we all have different types of feelings. අපි පුතේ අපි හැම දෙනාටම හැඟීම් දැනීම් තියෙනවා නේද? Now we are talking about happy days in our unit number 10. And we all have our happy days, we have our sad days, we have different emotions. අපිට සතුටු දවස් තියෙනවා නේද පුතේ? අපිට එතකොට දුක දැනෙන දවස් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අපිට දැනෙන හැඟීම්. So we are going to talk about how each and every one of us feel. This is how I feel. අපිට හැඟීම් දැනීම් දැනෙන දේවල් ගැන ඔන්න lesson number 1 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා අද කතා කරන්න යනවා. So now I hope you can see this picture which is over here. What do you think of these two boys? They look very happy. And how can you say that they are happy? When we are happy, we have a beautiful smile in our face. අපිට සතුටු හිතුනහම අපේ මූණ කොයි වගේද පුතේ පේන්නේ? ලස්සන හිනාවක් තියෙනවා නේද? මූණ බලන්න ලස්සනයි. හැබැයි අපිට දුක හිතුනහම අපේ මූණේ හිනාවක් සතුටක් එනවද පුතේ? නෑ නේද? So we will now go and see how you feel, the different types of feelings that we are going to talk about. Okay? Right. So now I hope you're ready with your pupils book and your workbook, because we have workbook activities to do. We have to complete our workbook unit number 10 as well. So while we are learning from the pupils book, we will do our workbook activities. So keep both the books with you, and you can have another extra book where you can write down different information I give you, new words that we come across, so you will learn better. Right. So now let's see how you feel, different types of feelings that we have. Now please take your pupils book, turn to unit number 10,
happy days, and we are going to talk about our happy cloud. Our happy cloud is here. What are the words that we are going to come across in our lesson today? මොනවද අපේ වචන? අපි බලමු මොනවද අද අපේ පාඩමේ අපිට කතා කරන්න තියෙන වචන කියලා පුතේ. අලුත් දේවල් මගේ දුවලා පුතාලා මේ වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ස්පෙලිංග්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? අපි දැන් මේ හැම පාඩමක්ම කරන්නේ මගේ දුවලා පුතාලට නිකන් අහගෙන ඉන්න විතරක්ම නෙමෙයිනේ. අපි words ඉගෙන ගන්නවා, අලුත් වචන ඉගෙන ගන්නවා නේද පුතේ? Because spellings are very important. When you write your essays, when you do your sentence writing, you need to use these words. So spelling is very important. Right. So we have 5 new words today because we are talking about feelings. This is how I feel is our lesson name, no? Right. So we are going to talk about these 5 words. The first word for you in our happy cloud, there you see the happy cloud. The first word is hungry. Hungry. මොනවටද පුතේ hungry කියලා කියන්නේ? බඩගිනි කියන එකට. මොකද්ද බඩගිනි කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ? hungry. බඩගිනි ඒ කියන්නේ hungry. I'm hungry. H-U-N-G-R-Y. H-U-N-G-R-Y is hungry. Second word, thirsty. ඔන්න පුතේ බඩගිනි විතරක් නෙවෙයි අපිට තිබහක් දැනෙනවා. තිබහයි කියන එකට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ thirsty. මට තිබහයි. I'm thirsty. Right? Then the third one, happy. Happy days is our unit number 10. Happy. Happy කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සතුටුයි කියන එක නේද? සතුටු දවස් ගැන අපි කතා කරන්නේ. Happy. H-A-P-P-Y. Happy. පුතේ thirsty කියලා ලියන්නේ කොහොමද? ටීචර්ට අමතකුණා එක කියන්නේනේ. T-H-I-R-S-T-Y. thirsty. thirsty. T-H-I-R-S-T-Y. මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න ස්පෙලිංග්ස් හොඳේ පුතේ. වචන පහයිනේ තියෙන්නේ මගේ පුතාලට. Then how do we spell happy? H-A-P-P-Y. H-A-P-P-Y is happy. Then the next one, sleepy. Sleepy. නිදිමතයි. Sleepy. S-L-E-E-P-Y. Sleepy. නිදිමතට කියන්නේ අපි sleepy. නිදි කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ sleep. Sleepy කියලා කියන්නේ නිදිමතයි කියන එක. Last one, tired. T-I-R-E-D. ඔන්න පුතේ tired කියන එක අපිට නිකන් එකපාර ඇහෙන පමණින් ලියන්න බෑ නේද? අපි ස්පෙලිංග්ස් ටිකක් පොඩ්ඩක් පැටලිලි සහගතයිනේ. T-I-R-E-D. tired. T-I-R-E-D. tired කියන්නේ මහන්සි කියන එක. මහන්සියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා tired. I'm tired. I'm tired after playing. මහන්සි කියන එක. Right, so we are going to use these words today in our lesson, and we are going to actually speak about all these 4 feelings that we get. So let's move on to our next slide and we will continue with our lesson. The first one, I'm hungry. I'm hungry. Now look at this little boy. He is hungry and the food has not come yet. ඔන්න පුතේ බඩගිනි වෙච්ච පුංචි පුතෙක් නේද? බලන්නකො මූණ. Now are we happy when we are hungry? No. When we are hungry, we don't feel happy. සතුටු හිතෙන්නේ නැහැ නේද පුතේ? හැබැයි කොයි වෙලාවටද අපිට සතුටු හිතෙන්නේ? So when we get some food in the plate, how will we feel? We will feel happy. Then the facial expressions. අපේ මුහුණෙන් දැක්වෙන අපේ හැඟීම් වෙනස් වෙනවා නේද පුතේ? බඩගින්නේ ඉන්නකොට we are not happy, but when we can eat food, then we are happy. When we don't have food, we are sad, and when we have food, we are happy. So we can talk about I'm hungry. How do we feel hunger? කොහොමද අපිට බඩගිනි හැදෙන්නේ? මොන වෙලාවටද අපිට බඩගිනි හැදෙන්නේ? Let's talk about that. Come. Hunger
is your body's natural signal that it needs more food. දැන් පුතේ බඩගින්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්වභාවිකවම අපිට දැනෙන හැඟීමක් නේද? ඉබේම අපිට බඩගිනි කියන එක දැනෙනවා. අපේ බඩ හිස් වුනහම නේද? කෑම ටිකක් කන්න ඕනේ කියලා හිතුනහම ස්වභාවිකවම අපිට බඩගින්න කියන දේ දැනෙනවා. Hunger is your body's natural signal. අපිට බඩගිනි කියලා අපේ ඇඟට දැනුනහම අපිට දෙන සිග්නල් එක තමයි ඔන්න බඩගිනි කියන එක. බඩේ මුකුත් නැහැ. දැන් මට කෑම ඕනේ කියන සිග්නල් එක තමයි අපි බඩගිනි කියලා කියන්නේ. So the body's natural signal that it needs more food is hunger. So naturally we get all these feelings: happiness, sadness, thirst, hunger. All these feelings are natural feelings. අපිට කාටවත් පුතේ මේ දේවල් නැති කරන්න පුළුවන්ද? බඩගිනි දැනෙන එක නැති කරන්න පුළුවන්ද? නෑ, අපිට බඩගිනි දැනෙන එක නැති කරන්න බෑනේ. බඩගින්න අපිට නැති කරන්න පුළුවන් කෑම කෑවට පස්සේ. නේද පුතේ? When you're hungry, your stomach may growl. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔන්න බඩ කෑ ගහනවා කියලා කියන්නේ. කියලා සද්දයක් එනවා නේද බඩ ඇතුලෙන් වෙලාවකට. When you're hungry, your stomach may growl. Growl කියන්නේ අර දැනෙන පොඩි අපිට සද්දයක් ඇහෙනවනේ නේද? නිකන් බඩ කෑ ගහනවා කියලා අපි කියන්නේ. And feel empty. ඒ වගේ සද්දයක් එනවා විතරක් නෙවෙයි පුතේ, නිකන් බඩේ මුකුත් නැහැ. empty කියලා කියන්නේ බඩ හිස් කියන එක. එතකොට බඩගිනි දැනෙනකොට නිකන් බඩෙන් අපිට පොඩි සද්දයක් එනවා, බඩ හිස් වගේ දැනෙනවා. Or you may get a headache or be unable to concentrate. ඔන්න බඩගිනි හැදුනහම අපිට බඩෙන් සද්දයක් එන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට බඩ හිස් වගේ දැනෙන්නත් පුළුවන්. And then you might get a headache. ඔළුවේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. හිසේ කැක්කුමක්. බඩේ මුකුත් කෑම අපි ගොඩක් වෙලා ගත්තේ නැති වුනහම නේද පුතේ? හිසේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. And you will not be able to concentrate. Unable to concentrate. බඩගිනි වුණාම මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ස්ලා උගන්වන දේවල් අහගෙන ඉන්නෙත් නෑනේ නේද පුතේ? ඉන්ටර්වල් එකට කිට්ටු වෙනකොට මගේ දුවලා පුතාලට මොකද වෙන්නේ? බඩගිනි වෙනවා නේද? බඩගිනි හමුදාවක් වගේ දුවන්නේ. You just run to get your meals like a hungry army when you get your interval. නේද? ටීචර් කියන එක ඇත්ත නේද පුතේ? බඩගිනි වුණාම අපිට මුකුත් අහගෙන ඉන්න හිතෙන්නෙත් නෑ. ටක් ගාලා මොන හරි කන්නයි අපි දුවන්නේ නේද? So when you're hungry, you will feel that your tummy is empty and you will hear a growl inside your tummy, and sometimes you might get a headache, or you will not be able to concentrate on your lessons and whatever that you do. So first you have to attend to your hunger. බඩගින්නට මොනවා හරි අපි කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අනිත් දේවල් කරන්න යන්නේ නේද පුතේ? So this is how your face will be when you're hungry. You will not be happy, even though we are talking about happy days. When you're hungry, you can't be happy. ටක් ගාලා කැම ටිකක් අපි කන්න ඕනේ නේද පුතේ? Right. Then what do we do? Why do we feel hungry? දැන් මොකද මොනව නිසාද අපිට මේ බඩගිනි කියන එක ඇති වෙන්නේ පුතේ? Why do we feel hungry? Now the question, why do we feel hungry? ඇයි අපිට මේ බඩගිනි ඇති වෙන්නේ? මොන වෙලාවටද අපිට බඩගිනි ඇති වෙන්නේ? Let's see. You may feel hungry frequently if you are not eating enough protein. ඔන්න පුතේ මොකද්ද කියන්නේ? You may feel hungry frequently if you're not eating enough protein. ප්‍රෝටීන් තියෙන සමබල නේද? හැම පෝෂණ ගුණයක්ම තියෙන සමබල ආහාර වේලක් ගත්තේ නැත්නම් අපිට බඩගිනි හැදෙනවා පුතේ නිතරම. Animal products such as meat, poultry, fish and eggs contain high amounts of protein. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ටීචර් කියන්නේ නෑ මගේ දුවලා පුතාලට මස් කන්න, මාළු කන්න, බිත්තර කන්න. දැන් මගේ සමහර දුවලා පුතාලා ඉන්නවනේ එළවලු විතරක් කන අය නේද පුතේ? දැන් ඒගොල්ලන්ට එතකොට මේ වගේ මාංශ ආහාර වලින්, කිරි බිත්තර වගේ දේවල් වලින් ලැබෙන පෝෂණ ගුණය නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඕගොල්ලොත් protein බහුල ආහාර ගන්න ඕනේ. Now if you are a vegetarian, you will not be eating fish
and meat, eggs and all that. But then you need to take your intake of the good amounts, the right amount of protein into your meals. So maybe you can use soya beans, soya bean curd, tofu, right? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් මස් මාළු කන්නේ නැහැ කියලා අපිට එහෙම හිටියොත් ඒ මස් මාළු වලින් ලැබෙන ගුණය ප්‍රෝටීන් අපිට අඩු වෙනවනේ පුතේ. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා අනිවාර්යෙන්ම සෝයා වගේ දේවල් ආහාරයට එකතු කරගන්න ඕනේ. සෝයා ඇට විදිහට නැත්නම් අපි කියන්නේ ටෝෆු විදිහට සෝයා මීට් කියලා මගේ දුවලා පුතාලා කනවා. ඒ විදිහට අපිට කෑමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. But remember, if you don't get enough of protein that you need, දුවලා පුතාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ප්‍රෝටීන් ලැබුණේ නැති වුණොත් මගේ දුවලා පුතාලට නිතරම බඩගිනි එන්න පුළුවන්. My little girls and boys are still small. Y'all are growing up little by little. So you need all these nutrients to grow and be strong and healthy people. මගේ දුවලා පුතාලට එතකොට ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය හරි විදියට සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. Then what else? Number 2. You may feel hungry often if you don't eat enough fat. That's because fat plays a role in slowing digestion. දැන් පුතේ අපි තෙල් සහිත ආහාර දැන් අපි නිතරම කියනවා ගොඩක් තෙල් කන්න එපා, සීනි ලුණු කන්න එපා කියලා. නේද පුතේ? හැබැයි අපිට තෙල් තියෙන ආහාරත් අපේ ශරීරයට අවශ්‍යයි. When we eat oily food, it doesn't mean that the unhealthy food, I'm not talking about the unhealthy food with a lot of oil, a lot of starch, sugar and salt, but we need a certain amount of good oils. හොඳ තෙල් වර්ග අපි ආහාරයට ගන්න ඕනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ හොඳ තෙල් කියලා කියන්නේ කොයි වගේ තෙල්ද? like olive oil, coconut oil, පොල් තෙල්, පිරිසිදු පොල් තෙල් තරම් ගුණ නැහැ පුතේ වෙන මොනවත්. So you can add oil into your meals. Now, what did we speak about here? You may feel hungry often if you don't eat enough fat. දැන් තෙල් සහිත ආහාරත් අපේ කෑමට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ පුතේ. ඇයි ඒ? Because fat plays a role in slowing digestion. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි කන කෑම දැන් ඉක්මනින් අපිට අපි කියන්නේ දිරවනවා කියලා, digest කරනවා කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. අපි කන කෑම ඉක්මනින් දිරවලා ගියාම අපිට ඉක්මනින් බඩගිනි එනවා. ඉතින් අපි මේ තෙල් සහිත කෑම ටිකක් කෑවහම අපේ digestive process එක ටිකක් slow කරනවා. කියන්නේ කෑම ඉක්මනින් දිරවන්නේ නැතුව කෑම දිරවන්න චූටි වෙලාවක් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට පුතේ අපි තෙල් සහිත ආහාරත් අපි අපේ කෑමට එකතු කරගන්න ඕනේ. We have to always eat a balanced meal. It should contain all the important 5 types of nutrients that we need. So these are the types of good oil that you can use in your day-to-day meals. You can use olive oil, coconut oil, you can use butter, cheese, milk. ඒවා වලිනුත් අපිට ඇඟට තෙල් ලැබෙනවා පුතේ. Then different types of fish like cod liver. Then there you can actually even take a bit of fish oil. නේද පුතේ? කිරි බිත්තර මේ දේවල් වලින් වගේම අපිට fish oil කියලා තියෙනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා නම් පුංචි කාලේ ගොඩක් වෙලාට ඔය මේ cod liver oil තියෙන පුංචි ගෝල් පාට පොඩි පෙති වගේක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතත් අපිට මේ ආහාර වර්ග තියෙනවානේ පුතේ අපිට කන්න පුළුවන්. We have good fish. හොඳ අලුත් මාළු කන්න පුළුවන් මගේ දුවලා පුතාලට. එතකොට කිරි ටිකක් මේ චීස් කෑල්ලක් බටර් ටිකක් ඒ වගේ දේවල් වල තෙල් තියෙනවානේ. So that helps you slower your digestion. So you will not feel hungry all the time. So that's something important to remember, right? Because you are active children. Then number 3, you may always be hungry if you are not drinking enough water. When you drink water, that will help you not to get hungry all the time. අපි වතුර බොනකොට පුතේ මොකද වෙන්නේ? අපේ ශරීරය පිරිසිදු වෙනවා වගේම අපිට වතුර ටිකක් බිව්වහම බඩ පිරිච්ච ගතියක් එනවනේ. එතකොට හැම වෙලේම බඩගිනි වෙන එක අපිට අඩු වෙනවා. So if you take a good meal, if you take a good amount of water, right now without eating all the time,
you can wait for a longer time. අපි හොඳ ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. ආහාර වේල ගන්න වෙලාවට ඒ අතරට අපිට වතුර ටිකක් හරියට බොන්න පුළුවන්. වතුර බිව්වහම අපිට ඇඟටත් හොඳයි. ඒ වගේම අපිට ඉක්මනින් බඩගිනි වෙන එකත් නැති වෙලා යනවා. So remember, drink water. That will give you glowing skin. My little girls and boys will look very pretty. And why don't we all be pretty children? Why can't we be pretty children? No? And your skin will look nice, so we will get into the habit of drinking water, and that will keep you full. අපේ බඩ පිරීලා තියෙනවා. එතකොට නිතර අපි බොරුවට ආහාර ගන්න එක කරන්න ඕනේ නෑ පුතේ. That will not make you hungry. Then number 4, those who engage in distracted eating are hungrier than those who avoid distractions during meal times. ඔන්න පුතේ මේක නම් ඊටාම වැදගත්. අනිත් ඒවා වගේම getting distracted during your meal times. ඔන්න මේ බලන්න මේ පුතා මොකද කරන්නේ කියලා පුතේ. Look what he's doing. Now he's having his meals and he's looking at his computer. So when you're eating, you have to concentrate on the food that you're eating. අපි කෑම කන වෙලාවට පුතේ මේ වගේ නරක පුරුදු නම් ඇති කරගන්න හොඳ නෑ. Because he loses concentration on its food. එයාගේ කෑම ගැන, the food that he eats is not taken into consideration. එයා කෑම ගැන අවධානයක් නෑ, හරියට කන්නේ නෑ, නිකන් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන අතට අහු වෙන දෙයක් කනවා වගේ නේද? Then because you are not concentrating on your hunger, you are not concentrating on the portion of food that you are eating, you will always feel hungry. ඇයි හරියට අපි කෑම ගැන අවධානයෙන් නෙමෙයිනේ පුතේ කෑම ගන්නෙ. එතකොට ඒක හොඳ නෑ. So you have to concentrate all the time when you are taking your meals. Actually, you have to respect your food. අපි කන කෑම එකට අපි ගරු කරන්න ඕනේ පුතේ. කෑම තිබුණ නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑනේ නේද? ඉතින් අපිට ලැබෙන කෑම පිඟානට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. කෑම ගැන අවධානයෙන් පිඟාන දිහා බලලා අපිට ඒ කෑම එක ලබා දෙන්න උදව් කරපු අය ගැන හිතලා නේද? අපි එහෙමයි කන්න ඕනේ. Now don't get into the habit of watching TV and just looking at the screen and eating. You don't know what you're eating even. That's not good. කන්නේ මොනවදවත් දන්නේ නැහැ. TV එක දිහා බලාගෙන ඔහේ කනවා. එහෙම හොඳයිද? එහෙම හොඳ නෑ පුතේ. That is not good for your health. Not good. That's not a good habit. That's not a good practice. No way. My little girls and boys are not going to do that. Computer games ගහන්නේ නෑ කනකොට. TV එක බලාගෙන ඉන්නේ නෑ අපි කනකොට. අපි කන වෙලාවට කෑම එක ගැන තමයි අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ පුතේ. So that is a good habit. You have to learn that. So don't eat while you're on screen or when you're watching TV. All that is not good. Okay. Then the next one. Certain medications cause increased appetite as a side effect. ඔන්න පුතේ සමහර බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා පුතේ. ඒ බෙහෙත් වර්ග ගත්තාම අපිට ඇපිටයිට් එක වැඩි කරනවා. අපේ කෑමවලට තියෙන රුචිය වැඩි කරනවා පුතේ. Now sometimes when some children are very thin, සමහර දරුවෝ ඉන්නවා හුඟක් අසාමාන්‍ය විදියට කෙට්ටු වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඇඟ හුඟක් කෙට්ටුයි. එතකොට ડોක්ටර්ස්ලා දෙනවා විවිධ වර්ගයේ බෙහෙත්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කෑම රුචිය ඇති කරනවා. වැඩියෙන් කන්න පුළුවන් වෙනවා. බෙහෙත් වලට. එතකොට නිතරම බඩගිනි දැනෙනවා. නේ? නිතරම බඩගිනි දැනෙනවා අපිට මේ වගේ සමහර බෙහෙත් වලට. Now you have to always try to eat a balanced diet, so then you will not be very thin or you will not be very fat. So if you have your meals properly, if you eat well, if you eat the right thing, you can maintain your weight. So some medicines will increase your appetite. Increase කරනවා කියන්නේ අපේ කෑම රුචිය වැඩි කරනවා. එතකොට නිතර අපිට බඩගිනි ඇවිල්ලා කෑම අපිට කන්න හිතෙනවා. So certain medications are like that. Then the next one. Eating too quickly doesn't allow your body enough time to recognize fullness, which may promote excessive hunger. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Eating too quickly කියන්නේ ඉක්මනට කනවා. සමහරක් අය මෙහෙම බලලා ඉවර වෙනකොට කාලා ඉවරයි. That is also not good. Why is that? Eating too quickly
doesn't allow your body enough time to recognize fullness. ඇයි පුතේ අපි ඉක්මනින් කනවා අපේ ශරීරයට තේරුම් ගන්නත් බෑ මේ අපිට බඩගින්නක් එනවද මේ කෑම ටික දිරව ගන්නෙ කොහොමද අපේ ශරීරයට හරියටම අපිට බඩගිනි අපේ නිවිලා කියලා තේරුම් ගන්න බෑ ඉක්මනින් කෑවහම ඩයිජස්ට් කරන්නත් වෙලා යනවා so our body will not understand that we are full දැන් අපි කාලා තියන්නේ කියන එක අපේ කෑම ජීර්ණය කරගන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගන්න එයාට කාලයක් ඕනේ කෑම ටික දිරව ගන්න නේද පුතේ එතකොට අපිට බඩගිනි ඊළඟ වේල කන්න බඩගිනි දැනෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ අපි කාගෙන යනවා අපි ඉතින් ඒක හොඳ නෑ that's not good as I told you have to respect your food take time chew your food well හොඳට කෑම ටික පුතේ හපන්න හොඳින් හපන්න හොඳට කෑම ටික ගිලින්න වතුර බොන්න එතකොට තමයි අපේ කෑම දිරවීම පහසු වෙන්නේ which may promote excessive hunger I think එක දිගටම කාගෙන යනවා දිරව ගන්න මේ ඇඟට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ළමයා කනවා වැඩි කියලා එතකොට පුතේ බඩගිනි අපි කෑවේ නැහැ වගේ හැඟීමක් තමයි එන්නේ ඉතින් නිතර බඩගිනි අපිට දැනෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා so look at the picture you all don't have to eat like that just eat very nicely I hope you know all the good habits proper eating patterns then table manners we spoke about those things in grade 3 ඉතින් ලස්සනට කෑම කන්න ඕනේ එකපාර අනිත් අය මගේ ටික උදුර ගනී වගේ කන්නේ නැතුව right there you all are laughing I know my children don't do that because you know how to have your meals properly right next one now we are going to talk about thirsty I'm thirsty මට වතුර තිබහයි ඔන්න පුතේ වතුර තිබහ අපිට හැදෙන්නේ කොහොමද කොයි වෙලාවටද අපිට මේ වතුර තිබහ වැඩිපුර දැනෙන්නේ let's talk about being thirsty I'm thirsty a feeling of wanting to drink something is called thirst යමක් අපිට බීමට අවශ්‍යයි කියලා අපිට දැනෙන ස්වභාවික හැඟීම තමයි පුතේ අපි තිබහ කියලා කියන්නේ thirst තිබහට අපි කියනවා thirst තිබහයි thirsty right thirst so thirst is your body's way of telling you that it's running low on water which it needs to work well ඔන්න පුතේ තිබහ කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරය අපිට කියන විදිහ මගේ ඇඟේ දැන් තියෙන වතුර ටික ඉවරයි මට මගේ ශරීරයේ හරියට මගේ වැඩ ටික කරගන්න මට තව වතුර ඕනේ ඔන්න දැන් වතුර දෙන්න මට තිබහයි කියලා ශරීරය කියන්නේ ඒ වෙලාවට තමයි so that is your body's way of telling you that it's running low on water කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණය ටික අඩු වේගනයි දැන් එන්නේ ඒක නිසා මට අමාරුයි ඔන්න දැන් මට තිබහයි වතුර ටිකක් දෙන්න කියලා now can you see when we are hungry and when we are thirsty we find it very difficult no බඩගිනි දැනෙනකොට තිබහ දැනෙනකොට හුඟක් අපිට අමාරුයි නේද පුතේ so drink water you have to drink water in order to maintain good health right how do we feel thirsty කොහොමද දැන් අපිට thirsty කියලා හිතෙන්නේ මට තිබහයි කියලා හිතෙන්නේ ඔන්න මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද when we have hot weather warm weather hot weather හුඟක් උණුසුම වැඩි දවස් වලට මොකද වෙන්නේ පුතේ අපිට ගොඩක් වතුර බොන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නේද වතුර බීම තිබහ අපිට දැනෙනවා we feel thirsty when we go out when the weather is warm and heaty හුඟක් අවුව රස්නේ තියෙන දවසට අපි එළියට ගියාම අපිට මොනවද පුතේ දැනෙන්නේ තිබහක් දැනෙනවා නේද අවුවේ සැරයි because we lose our water when we sweat a lot අපේ ඇඟේ තියෙන ජලය දාඩිය දානකොට දාඩිය මගින් ඉවත් වෙනවා so we feel thirsty so you have to drink a lot of water because Sri Lanka is a hot country warm country so we have to drink a lot of water all the time to keep ourselves hydrated අපේ ශරීරයේ තෙතමනේ තියාගන්න අපි නිතර වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ එතකොට අපිට තිබහ දැනෙන්නේ කොයි වෙලාවටද අපි හුඟක් රස්නේ දවසක ඔන්න එළියට ගියාම අපිට තිබහ දැනෙනවා next one excessive sweating after exercise ඔන්න පුතේ ගොඩාක් exercises කරලා
අපිට හුඟක් වැඩිපුර දාඩිය දැම්මහම මොකක්ද අපිට දැනෙන්නේ? ඔන්න 30ක් දැනෙනවා. හුඟක් එක්සර්සයිස් කරපුවාම එක්සසිව් ස්වෙටින්, ඒ කියන්නේ වෙනදා දානවට වැඩිය දාඩිය දානවා අපි හුඟක් එක්සර්සයිසස් කරපුවාම නේද පුතේ? අපේ ඇඟට දාඩිය දානවා. එතකොට අපිට වතුර බොන්න අවශ්‍යතාවය දැනෙනවා. Then the next one. Intense physical activities. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි හුඟක් සෙල්ලම් කරන physical activities. ඒ කියන්නේ playing, getting engaged in sports. When we do all that, we are tired and we feel thirsty. ඔන්න පුතේ කට්ටිය එක්ක එකතු වෙලා සෙල්ලම් කෙරුවාම දුවලා පැනලා you all like to play no with your friends, and you know when your relatives come to your houses you want to go out and play with them. So after you do a lot of physical activities, සමහර විට සෙල්ලම්ම නෙමෙයි පුතේ අපි සමහරක් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා, එක්සර්සයිසස් කරනවා වගේම අපි සමහර වෙලාවට ගාඩනින් කරනවා නේද? අපි උගක් දාඩිය දාන වැඩ අපි කරපුවාම ඔන්න අපිට 30ක් ඇති වෙනවා. So that is one way that you feel thirsty. Look at the picture. What has happened? After a salty or spicy meal, ඔන්න පුතේ හුඟක් ලුණු වැඩි, ඒ වගේම හුඟක් සැර වැඩි කෑම කෑවහම අපිට 30 ගොඩාක් දැනෙනවා. හරියට 30 දැනෙනවා. We feel thirsty when we eat a lot of salty food. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට නම් සැරට කෑම කෑවහම අපිට ඒ වෙලාවෙම වතුර බොන්න ඕනේ හැඟීමක් එනවනේ නේද පුතේ? හැබැයි අපි ගොඩක් ලුණු තියෙන කෑම කෑවහමත් අපිට ඉක්මනින් වතුර 30 දැනෙනවා. So after a heavy spicy or salty meal, you will feel like this. I know you will not be able to bear the thirst. So you have to drink water. Due to diabetes, ඔන්න පුතේ දියවැඩියාව තියෙන අයටත් නිතරම 30 ඇති වෙනවා. Because they have to urinate all the time. දියවැඩියාව තියෙන අය නිතර මූත්‍රා පහ කරන්න වෙනවනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට මූත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නිතරම දැනෙනවා දියවැඩියාව තියෙන අයට. They will the diabetics, the patients will always feel the wanting of using the bathroom. They have to urinate all the time. So the fluids that in our body, the water, will go away with our urine, with our sweat, and then we will always feel thirsty. අපිට ඒ වගේ මූත්‍රා වලින් දාඩිය වලින් අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර යනකොට අපිට 30 ඇති වෙනවා. So having diabetes is something that will always make you feel thirsty, right? So now we are going to talk about I'm happy. I'm happy. ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්න යනවා සතුට කියන හැඟීම. We spoke about thirsty, we spoke about hungry. Now I'm happy. Is she happy? Yes, she is. Right. Now what is happiness? Happiness is something which we can't describe in words. It can only be felt from someone's expression of a smile. දැන් පුතේ මේ සතුට කියන එක අපිට වචනයකින් විස්තර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි නේද පුතේ? That is what it says. Happiness is something which we can't describe in words. වචනෙන් කියන්න බෑ. සතුට අපිට විවිධ දේවල් නිසා ඇති වෙනවනේ. හැබැයි අපි දන්නේ කොහොමද අපි සතුටින් ඉන්නේ කියලා? It can only be felt from someone's expression of a smile. කෙනෙක්ගේ හිනාවකින් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කෙනා සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා සතුටින් නම් මගේ දුවලා පුතාලගෙත් මූණේ ලස්සන මෙන්න මේ වගේ හිනාවක් නිතරම තියෙනවා. When we are happy, we don't cry, no. Our face will not look sad when we are happy. So obviously, we will have a beautiful smile in our face when we are happy. Right. When do I feel happy? මට කොයි වෙලාවටද සතුට දැනෙන්නේ? ඔන්න බලමු මම ටීචර් කිව්වානේ සතුට විවිධ වෙලාවල් වලදී විවිධ විදියට අපිට දැනෙනවා කියලා. Right. The first one. On my birthday, I'm happy because I can cut a cake and I get gifts. ඔන්න පුතාලා උපන්දිනේ දවස කියන්නේ පුතාලා හුඟක් සතුටින් ඉන්න දවසක් නේද පුතේ? ඇයි ඒ? You can cut a cake. Then you get a lot of gifts from your friends. So you feel happy.
මගේ දුවලා පුතාලට සතුටක් දැනෙන්නේ උපන්දිනේ දවසේදී. අයි පුතේ, ගොඩ දෙනෙක් අපේ ගෙදර එනවා, තෑගි භෝග ලැබෙනවා, මගේ පුතාලට කේක් කපලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නේ? So birthday is a day that you are feeling very happy. Now in our unit number 10 we are talking about happy days. So the birthday is a day that you will feel happiness. That's a happy day. When it's time to play, you will feel happy. When it's playtime, I can enjoy with my friends. Oh, so you are happy. දැන් ඔන්න අද යන්නේ නෑ එළියට සෙල්ලම් කරන්න කියලා කියනවා නේද අම්මිලා. හෝම්වර්ක් එහෙම කරලා නැත්තම් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න කියන දේ අහන්න නැතුව naughty වුණාම ඔන්න අම්මිලා කියනවා යන්නේ ආද එළියට සෙල්ලම් කරන්න. Then you will feel sad. But when you can go out and play with your friends, you are happy. So playtime is a happy time. Okay? So playing is one of the important things that will keep you happy, and every day that will happen, I know. Then the third one, when going on trips, we can have loads of fun. ගමන් බිමන් යන්න නේද? විනෝද චාරිකා යන්න අපි කවුරුත් ආසයි නේද පුතේ? Now can you see how happy these children are? Because they are ready to go on a trip. So going on trips with your family and friends, you will feel happy. ඔන්න අපිට සතුට දැනෙන දවසක් තමයි පුතේ ට්‍රිප් එකක් යනවා කියන එක නේද? විනෝද චාරිකා, ඉස්කෝලෙන් යන විනෝද චාරිකා, පුතාලා දුවලා පවුලේ අයත් එක්ක යනකොට ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා කියන්නේ අපි හරි සතුටින් ඉන්න දවසක්. So this is a day that you are very happy. Then the next one. During festive season, we enjoy doing traditional games and eating sweet meats. During festive season, ඔන්න පුතේ විවිධ උත්සව තියෙන කාලෙට, like the Sinhala Tamil New Year, Thai Pongal, Ramasan, Christmas, at those different types of festivals, we are very happy. Why are we happy? We can eat sweet meats, we can play all the traditional games, we can, we make sweet meats, we get gifts, we go out and see our relations. So it is a happy time. The festive season is a happy time for all the little children in the world. In all the countries, we celebrate different types of festivals. So we all are happy during the festive season. අවුරුදු කාලෙට නේද මගේ පුතාලා හරි සතුටින් ලංකාවේ අපි අවුරුදු සමරනවා. Then we have the religious festivals like Vesak and then Christmas, Easter. Then the Muslim students, they have their different festivals throughout the year. And the Tamils, they have the Navaratri, the Diwali and all those festivals. So we are happy at all times. So Hajji, Ramasan and the Holy Prophet's birthday are the celebrations that my little Muslim children celebrate. So during the festive season, we all are happy. So it's a happy day. Happy days, happy times in our life are the festive days. Now we are going to talk about why we are sleepy. I'm sleepy. මෙන්න පුතේ නිදිමතයි. නිදිමත හැදෙන්නේ කොහොමද අපිට? කොයි වෙලාවටද අපිට නිදිමත දැනෙන්නේ? Right? We are going to talk about being sleepy. When do I feel sleepy? කොයි වෙලාවටද මට දැන් නිදිමත දැනෙන්නේ? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අහගන්න. When you don't get enough sleep in the night. When you don't get enough sleep in the night, you will fall sleepy during your daytime. ඇයි පුතේ හුඟක් රෑ වෙනකන් අපිට සමහර හේතු නිසා අපිට සමහර විට රෑ වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්න වෙනවා. But I don't like my little girls and boys watching TV till late night. Then you will not have enough time to sleep. රෑ වෙනකන් TV බල ඉන්නේ නෑ පුතේ. දැන් මගේ දුවලා පුතාලාගේ ආච්චිලා අම්මලා ඒගොල්ලෝ බලනවානේ රැට TV එකේ යන ඔය එක නාට්ටි නේද පුතේ? ඒවා මගේ පුතාලාට හොඳ නෑ. You have to go to bed early and you have to get enough sleep. රාත්‍රී කාලේ ලැබෙන නිින්ද පුතේ අපිට හරි වැදගත්. The night sleep is something which is very important to my little girls and boys. So you have to have a good night's sleep and then you will not fall sleepy during the daytime. හොඳට නිදා ගන්න ඕනේ පුතේ. So that is
something very important. Then on rainy and cold weather, on rainy days, the cold days, we will feel sleepy. නිදිමත එනවා නේද පුතේ සීතල වැඩි වුණාම අපිට වැස්ස දවසක් නම් හරි කම්මැලිනේ, we can't go out, it's very heavy rains, thundering, lightning, and it's very cold, and what we feel is the sleepiness. නිදිමතක් එනවා නේද පුතේ. එතකොට අපි ඒ දවස් වලට කැමති ඔන්න ටිකක් පුරවගෙන නිදා ගන්න. So you will feel sleepy when it's rainy and cold. And after a heavy meal, you will feel sleepy. හොඳට බඩ පිරෙන්න කෑවහම මගේ දුවල පුතාලට ඔන්න නිදිමතක් එනවා නේද පුතේ. So sleepiness has a good relationship with a good diet. ඔන්න හොඳට බඩ පිරෙන්න කෑවහම ඒ වගේ නිින්ද යනවා, නිදිමත එනවා. Sleepy, you will feel sleepy after a heavy meal. ටිකක් වැඩියෙන් when you eat salty and sweet tea, spicy, some special events, special happy days, we have heavy meals. So after heavy meals, my little children will fall sleepy. Right. Now, iron deficiency. What is this පුතේ? දැන් ඔන්න අපිට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු නිදිමත හැදෙන සාමාන්‍ය ස්වභාවික දේවල් වලට අමතරව iron deficiency, what we call anemia. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ශරීරයේ යකඩ ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට නිදිමත දැනෙනවා. So that is a medical term. So if you don't have the required amount of iron in your body, යකඩ යම්කිසි ප්‍රමාණයක්, යකඩ khනිජ ලවණ අපේ ඇඟේ තියෙන්න ඕනේනේ පුතේ. ඒ ප්‍රමාණය අපේ රුධිරයේ තියෙන යකඩ ප්‍රමාණය අඩු වුණාම අපිට ටිකක් නිදිමත ගතියක්, පණ නැති ගතියක්, we feel sleepy, we feel lifeless. ඒ කියන්නේ නිකන් ඇඟට පණ නැහැ වගේ ගතියක්, නිතර නිදිමතක් ඇති වෙනවා. Then you will not feel, not doing anything. You will not feel active. You will not be active. You will not feel like doing anything. So anemia is a state where you really need medications, medical help. දුවල පුතාලට ඒ වගේ අපි කියනවා ලේ අඩුයි කියලාත් ඔන්න ඇහිලා ඇති මගේ දුවල පුතාලට කියනවා. ඉතින් යකඩ ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. So you will feel sleepy unless for those other reasons that I spoke to you. If you have a iron deficiency, you will feel sleepy. Right? Let's see what we have in our next slide. Then, due to different medicines, medications, you will feel sleepy. අපි දැන් පුතේ සමහර බෙහෙත් වර්ග වලට අපිට කැම රුචිය වැඩි වෙනවා කිව්වා වගේම සමහර බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා අපිට නිදිමතක් ඇති වෙන. Because certain those medications needs you to rest. සමහර බෙහෙත් වර්ග දෙනවා පුතේ අපිට නිදා ගන්න කියලා අපේ නිින්ද අපිට rest එක අවශ්‍යයි. අපිට ටිකක් අපේ ඇඟේ මහන්සියක් තියෙනවා නම් යම්කිසි රෝග තත්ත්ව තියෙනවා නම් අපිට එතකොට නිදා ගන්න ඕනේ. අපි rest කරවන්න ඕනේ අපේ ඇඟ. So certain medications will want you to sleep. So you will feel sleepy. සමහරක් බෙහෙත් වර්ග අපි ගත්තාම පුතේ අපිට ඒව වලින් පොඩි නිදිමතක් එනවා. එතකොට දවසේ වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට ඇඟට පොඩ්ඩක් අමාරුවක් නිදිමත ගතියක් දැනෙනවා. So these are the different things that will make you sleepy other than the normal ways that you fall asleep. So next we have in our slide is being tired. I'm tired. Now we spoke about thirsty, hungry, happy, sleepy, and now we have I'm tired. Tired කියලා කියන්නේ පුතේ මහන්සි කියන එක. අපිට මහන්සියක් දැනෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න බෑ මට අනේ හරි මහන්සි කියලා කියනවා. I'm tired. I don't want to do anything now. I can't go out and play. I'm tired. එහෙම කියනවා නේද පුතේ? Why do we feel tired? At what times do we feel tired? Let's see. When do I feel tired? After recovering from an illness. ඔන්න පුතේ මගේ දුවල පුතාලා අසනීප වෙලා ඉඳලා සුවය ලැබෙමින් ඉන්නවා නම් ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට ටිකක් ඇඟට මහන්සියක් දැනෙන්න පුළුවන්. When you are recovering after an illness. අසනීපයක් හැදිලා ඉඳලා සුවාතට හැරෙමින් ඉන්නවා නම් අපිට එතකොට ටිකක් මහන්සි දැනෙනවා. We don't feel like going out and play. And we don't feel like, interacting with others. You will want to sit on your own, or you want to just lie on the bed and you want to just rest a little. So you will feel tired after recovering from an illness. Then
After playing in the ground, definitely we will feel tired because my girls and boys are so active. අපි එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා නේද අනිත් අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා එනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ අපිට? We feel tired. We will definitely feel tired after playing in the ground. So but you have to be active. Tired වුණාට පුතේ අපි අතාරිනවද සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව? අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ නේද පුතේ? අපි හොඳට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ දරුවෝ පුංචි දරුවෝ. When you don't get enough sleep in the night, once again you will feel tired. ඔන්න පුතේ නිදිමත විතරක් නෙමෙයි රැට ගොඩක් වෙලා හැරලා හිටපුවාම අපිට දැනෙන්නේ ඇඟට මහන්සියකුත් දැනෙනවා. If you don't get enough sleep in the night, you will feel tired as well as falling asleep. නිදිමත සහ ඇඟේ මහන්සියකුත් අපිට දැනෙනවා හරි නිින්දක් අපි ලැබුවේ නැත්තම්. Look at this one. She's feeling tired and she wants to sleep. After going on a long trip. Now we love to go on trips, but after going on a long trip, my little ones will feel tired. අපි හැමෝටම මහන්සි දැනෙනවා නේද පුතේ? ටිකක් දුර ගමනක් ගියාම ඇඟට අපේ මහන්සියක් දැනෙනවා. We will feel tired and you know sometimes a little restless. ගොඩක් මහන්සිය දුර ගමනක් ගියාම එක දිගට වාහනයක අපිට අමාරුයි නේ. You will feel tired after you travel. Even though you like traveling, you enjoy traveling, long trips will always make you a little tired. So remember that when we are going on trips, you have to think of your tiredness because the following day if you need to attend to something, පුතාලා දුවලා දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඔන්න ට්‍රිප් යන්න එපා කියන්නේ මහන්සි වැඩියෙන් දැනෙනවා මගේ පුතාලා දුවලට නේද? ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරගන්න අපිට ටිකක් අමාරු වෙනවා. So falling tired is something that will happen if you go on long trips as well. Then if you don't have proper meals, you will feel tired. If you don't eat properly, if you don't get all the nutrients that you need in your, because I always tell you, you have to have a balanced diet. අපි සමබල ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ පුතේ. හරි ප්‍රමාණයට අපේ ආහාර ගන්න ඕනේ. The certain amount of quantities that you take from all the nutrients, right? And the quantity of the food that you eat will always help you not to get tired. මහන්සිය දැනෙන්නේ අපි හරියට කෑවේ නැති වුණාම පුතේ අපේ ඇඟට ශක්තියක් නැති වුණාම අපිට මහන්සි දැනෙනවා. So if you don't take a proper meals, you have to take at least the main 3 meals properly with all the nutrients that you need, you will not feel tired. So now you know why we feel sleepy, why we feel hungry, why we feel thirsty, why we feel happy, and why we feel tired. So keeping all these things in mind, we have to complete our workbook activities as well. But before that, it's time for us to go to our pupils book. Let's see, we have something to do in our pupils book and what that is. Let's turn to this page. Okay. Listen and match. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට තියෙනවා මේ pupils book එකේ පුතේ. This is the pupils book. Listen and match. Now can you see there are some pictures on this side and there are some words on the other side. What are the words? They are the words that we learned. I'm hungry. I'm thirsty. I'm happy. I'm sleepy. I'm tired. Now please take a good look at these pictures. Now you have the book with you, so you can open this. This is your first lesson in unit number 10. You have these pictures. So after looking at the pictures, after reading the words, we can actually match them. It says listen and match. Right, now look at the first picture. There's a little boy there holding a plate. And actually, he is asking for more food or some food because there's no food on the plate. So how is he feeling now? He's feeling hungry. පිඟානක් තියාගෙන බඩත් අල්ලගෙන නේද පුතේ? Look at the picture. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? He is hungry. So we have to find the word I'm hungry and we have to match. So now it's the time for us to match the
picture to the correct word. So what is the first picture? I'm hungry. And here we have the word I'm hungry. Oh, we can straight away go to the word in front. I'm hungry. Unna badagini. Now the second picture. Oh, this little girl is holding a pillow and look at the face. Eyes are just about to close. As දෙක වැහෙන්න වගේ කොට්ටෙකුත් තුරුල් කරගෙන. How is she feeling now? මොකද යාට හිතෙන්නේ පුතේ? Is she hungry? Is she thirsty? She is sleepy. නිදා ගන්නයි යාට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. So where is the word sleepy? This is I'm thirsty, I'm hungry, oh, I'm sleepy. So we can match this picture. I'm sleepy. Okay. Oh, now look at the third picture. This little boy is sweating. දාඩිය දාලා නේද පුතේ හුඟක් යා ටිකක් මෙහෙම නැමිලා වගේ ඉන්නේ. He's bending. And how is he feeling? Is he hungry or is he can be thirsty, but I think he is very tired. මහන්සි වෙලා ඉන්නේ නේද පුතේ මේ බලන්නකෝ. So we have to find the word tired and then we can match him there. So we have the word I'm thirsty, I'm happy, I'm tired. So we can match this picture to this. Right, the next one. Oh, this little girl is holding a glass and asking for water. Why is she asking for water? Is she going to wash her clothes? රෙදි හොදන්නද වතුර ඉල්ලන්නේ පුතේ? No. She's thirsty. නේද? හුඟක් යාට වතුර තිබහා හැදිලා තියෙන්නේ. Thirsty. We have to find the word thirsty, which is over here, and here we match that. Okay, right. Then the last one. Oh, look at this boy. He's raising his hands and with a big, happy smile on his face. So how is he feeling? I'm happy. He's happy. So we can match it here. All right. I'm hungry. Oh, that's the first picture. Then I'm thirsty. That's the fourth picture. I'm happy. That's the fifth picture. The last one. I'm sleepy. The second picture. I'm tired is the third picture. Right. So now we are going to move on to our pupils book. We have to ask a question and we have to answer that question. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට answer කරන්නත් තියෙනවා පුතේ. Now ask questions from your friends. Now we spoke about I'm hungry, I'm thirsty, I'm happy, then I'm tired and I'm sleepy. දැන් උන් අපි questions අහන්නයි යන්නේ. Are you hungry? Are you hungry? ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයාට බඩගිනිද? Are you hungry? So if you are hungry, you can say, yes, I am. මට ඔයාට බඩගින්නේ නම් ඉන්නේ ඔයා උත්තර දෙනවා. Yes, I am. ඔව් මට බඩගිනි. බඩගිනි නැත්තම් අපි කොහොමද කියන්නේ? No, I am not. නෑ මට බඩගිනි නෑ. Right? So you can ask the question and you can answer the question. If someone asks you the question, you have to answer. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා තව කෙනෙක්ගෙන් අහනවා නම් are you? අපි කොහොමද අහන්නේ? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Are you hungry? Are you thirsty? Are you sleepy? Are you tired? Are you happy? එහෙම තමයි අහන්නේ පුතේ. Are you කියන වචන දෙක දාලා අපි hungry, thirsty, happy, sleepy, tired ඒ වචන ටික දාලා අපිට question එක අහන්න පුළුවන්. Then you can answer saying yes or no, and you just don't say yes or you don't say no. එහෙම කියන්නේ අපි ලස්සනට answer කරනවා නේද පුතේ? Yes, I am. ඔව් මට බඩගිනි. No, I am not. නෑ මට බඩගිනි නෑ. Right? So how do you ask the question? Shall we say it once again? Are you hungry? Are you hungry? And can you see the question mark? Right. Yes, I am. Oh, mata badagini. No, I am not. Ne, mata badagini. Ne. So that is how you ask the question and answer the question. Now, let's complete our workbook activities. Okay. Read,
match and write the letter. Read, match and write the letter. ඔන්න පුතේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට කියනවා කියවන්න, match කරන්න, ඊට පස්සේ අකුර ලියන්න. Now we have our pictures. Okay, we have our happy little boy here. Happy. She's sleepy. He's tired. She's thirsty. And he's hungry. නේද පුතේ? ඔන්න සතුටුයි. I'm happy. I'm sleepy. මට නිදිමතයි. I'm tired. මට මහන්සි. I'm thirsty. මට තිබහයි. I'm hungry. මට බඩගිනි. Now here there is a little space. අපිට පුංචි හිස්තැනක් දීලා තියෙනවා නේද පුතේ? උත්තර ටික ලියන්න. Now how are we going to write the answer on a small space like that? No, what we have to do is we have to write the letter. මෙන්න දීලා තියෙනවා අපිට උත්තර ටික, pictures වලට එන හරි words ටික. We have to write only the letter. ඒ අදාළ පින්තූරයට හරියන වචනවලට අදාළ අකුර විතරයි අපි ලියන්නේ පුතේ. Right. So A, he is happy. A කියලා කියන්නේ he is happy. He ඒ කියන්නේ පිරිමි දරුවෙක් නේද? He is happy. Right. B, I am hungry. Oh, මට බඩගිනි. I am hungry. She is thirsty. She is thirsty. මෙන්න තිබහ හැදිච්ච අපේ පුංචි යාළුවා. D, he is tired. He is tired over here. E, she is sleepy. She is sleepy. So now we have to read, match and write. Then අපි ඉස්සෙල්ලා match කරමු බලන්න පුතේ. Now I will not draw a line from the picture. I will just draw a line from here. So you will know what the answer is. Okay. Now the first one. Is he happy, sad, thirsty, hungry or tired? He is happy. So where is I'm happy? So from here it's letter A. Then the next one. I'm sleepy. I'm sleepy. That is the last one over here, letter E. I'm tired. Where is that? I'm tired, and that is letter D. I'm thirsty. I'm thirsty. Oh, that is letter C. The last one, I'm hungry. I'm hungry is letter B. Okay, right? Now, this is how you have to match. ඔන්න පුතාලා ඉස්සෙල්ලා match කෙරුවහම first one is letter A. Then second one letter E. Third one letter D. The fourth one is letter C. And the last one is letter B. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මැච් කෙරුවොත් අපිට මේ විදියට තමයි එන්නේ. දැන් මගේ දුවල පුතාලට මෙතන ටිකක් ටීචර්ගේ ඇරෝස් ගිහිලා තියෙන නිසා පුතාලට පේන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳින් බලන්නේ නිසා. Now we will write the letters. අපි දැන් මැච් කෙරුවා. Read, match and write කියලානේ තියෙන්නේ පුතේ. ඔන්න දැන් අපි එහෙම තියෙද්දි අපි ඉස්සෙල්ලා letter එක ලියමු දැන්. Right. Now I am happy. What is the letter? දැන් අපිට මොකක්ද I am happy කියන එකට ලියන්න තියෙන්නේ අකුර පුතේ. I'm happy. That is letter A. So we will write letter A here. I'm sleepy. Letter E. I'm tired. Letter D. Then I'm thirsty. Letter C. I'm hungry. Letter B. So we have A, B, C, D, E. Okay, so you have to complete that like this. So now you have matched, you have written the letters for each of the pictures. I'm happy, I'm sleepy, I'm tired, I'm thirsty, and I'm hungry. Right. So our last workbook activity, take turns, ask and answer. ඔන්න පුතේ දැන් අපි pupils book එකේදී කතා කරානේ කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ hungry, thirsty, happy, tired and sleepy. We have to use those words and ask the question. So,
How do you do that? When you ask the question, are you tired? Are you tired? Then what is the answer that you will give? If you are tired, you will say, yes, I am. If you are not tired, you will say, no, I am not. The second question, we have happy, right? So how are you going to ask the question? Are you? Are you? Now what you have to do is take turns and ask and answer. I'm just writing. Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Happy නැත්තම් කියන්නේ no, I'm not. Next one. Are you? දැන් පුතාලා කියන්න. අපිට ලියන්න නෑනේ පුතේ කියන්න තියෙන්නේ, but teacher is writing. Are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. Are you thirsty? ඔයාට තිබහයිද? Are you thirsty? Yes, I am. Or no, I'm not. Last one. Are you sleepy? Are you sleepy? Yes, I am. No, I'm not. ඔයාට tired? Are you tired? ඔයා happyද? Are you happy? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනීද? Are you hungry? Are you thirsty? ඔයාට තිබහයිද? Are you sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? So you can say yes, I am, or no, I am not. Okay? Right. So we have completed our first lesson in our last unit, unit number 10, happy times. Right? So now we spoke about the different feelings. This is how I feel. That is our lesson number 1 in our unit number 10. We spoke about different types of feelings that my little boys and girls in grade 4 will have. So you will feel happy, you will feel thirsty, tired, sleepy, hungry. All those are natural feelings for all of us. So I hope you will study these 5 words. What are the 5 words? Happy, sleepy, hungry, thirsty and tired. Only 5 words, and you will use them correctly in your writing. So I have come to the end of my very first lesson in unit number 10. So it's time for me to go because I have to come back again with my second lesson for you. So until I see you again, practice these things. Ask questions, answer them and practice. I'll see you soon. Take care and stay safe. Bye.